Okay. ከእንደገና ጀመረ እና አሁን get ስንል 3 አለ እዚህ ጋር value 4 የፈለግነውን ይመልስልናል። ግን አሁን ከዚህ this is the simplest form አሁን ብዙ እንደዚህ አይታየም especially አሁን ኮንትሮለር ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገር መኖር የለበትም። በዛ ምን እናደርጋለን? አሁን ደግሞ ወደ ሰርቪስ እንምጣ። ከዛም እዚህ ጃቫ ክላስ ፈርስት ሰርቪስ እንላለን እና ፈርስት ሰርቪስንም ሌብል ማድረግ አለብን with annotation service. Then the service we can say get first model and then copy first service and then oops okay then here mission ቢሆን c እና ከዚህ እናዞራለን ወደዚህ then we say return fn now እዚህ ጋር ደግሞ instead of this we can say we can initialize our first service and then annotate with auto wire. Now I think now the industry standard is to use constructor auto wire to the constructor. We can figure that out later. Can allow less simplicity blend. Doesn't matter. So this is the same thing as before. So just the እዚህ ይመጣል እና let's put a breakpoint እንደገና እዚህ ጋር breakpoint እናደርጋለን እና እናያለን አሁን ደግሞ ምን እንደሚያደርግ እንደ በፊቱ አንድ አይነት ነገር ነው ማለት ያለበት ትንሽ አሁን ኤክስትራ ስቴፕ አደረግን እዚህ ወደ ሰርቪስ አምጥተናል ኦኬ ሶ ጀመረ ከዛም እዚህ get እናደርጋለን አሁን instead of working in the controller ብቻ we go into the service now step now we have value 4 and source for the id so then አሁን እዚህ መልስልናል ለኛ እና እዚህ እናያለን this is a little bit better because አሁን እዚህ ውስጥ እንትን ማለት እንችላለን check የሆነ ችግር ካለ maybe if fn.get id is equal to sourced, then maybe we want to say return new first model pattern else otherwise then just leave it እና እንደዛ አይነት ነገር የፈለግነውን እዚህ መጻፍ እንችላለን still you have to make sure you're following object-oriented principles so you don't want to have this doing too much ግን ለአሁን እንደዚህ it's fine እንደዚህ ብናደርገው you can change it ይህንን ወደ 4 ምናምን ግን አሁን እዚህ ውስጥ ስለሚመጣ እንትን ይሄ ባሮውን ነው በቃ እንትን የሚለው እስቲ okay አሁን get ስናደርግ ይመጣል እዚህ ውስጥ እንገባለን ከዛም እንደዚህ ፊል ያደርገዋል ከዛም yeah because it's sourced it will return that now it returns first service so then ሲመለስ እዚህ null ባዶ ናቸው በቃ so that's why you want to have the service class then we don't really need this now the next important part is your post so we want to do a post mapping where if they hit the root path we want to do public first let's do a void
እና ይሄኛው create first model ይባላል እና you want to have the root to be create operation እና this will return either 201 ወይ ደግሞ 200 depending on the implementation option. So for a post normally it should be a 201 created ግን አንድ አይነት ነገር create ለማድረግ ከሞከሩ that you can make it idempotent የሚባል ነገር አለ. So you can't create አንድ አይነት ነገር over and over እና you can return 200 which is okay. ግን አሁን let's do create first model. Okay. Now what we do is request param I just imported that. Let's say long id at request param string value. So now we can do this let's do create public void first model create first model and then ወደዚህ እናስገባ ይሄ አሁን በሌላኛው እንዲገኝ እዚህ ጋር እናንሻለን now it's a global variable and we can just return it በቀላሉ so still that's not a good practice. We can just set a control X like this fn equal to yes. Okay, so now let me say service create first model and then you can pass it the ID and the value. Then you can say the service. Let's do the long ID string value. This is egal. You can do ID. You can do value. Now we are setting it based on what gets passed to us instead of just by making it up. So what that means is when we start this again, okay, እንጨምራለን okay, there it is. አሁን እዚህ መተን get ብንል እዚህ ይገባል እዚህ ይመጣል okay now እዚህ ይመጣል nothing comes back. So let's do post now id አምስት ከዛ ደግሞ value so let's do a post. Okay, so breakpoint as well. Let's see again now if we do get እንትን ያስገባነውን እዚህ ጋር መልስልናል እና አሁን ያስገባነውን እናገኛለን። እስቲ አሁን ከእንደገና ብንሞክር key id is equal to ከእንደገና አንድ እንበል value is equal to val1 so let's send this እዚህ ውስጥ ይመጣል እዚህ ውስጥ ይገባል ከዛም እንደዚህ null ነው አሁን reset ያደርጋል ይሄ so አንድ ያስገባል ከዛም ደግሞ val1 ያስገባል እና እሱን ያስገባል አሁን get ስትፈልጉ እዚህ ትገባላችሁ ከዛም ደግሞ get ማድረግ ይቻላል
እዚህ አሁን እናውቃለን አንድ እንደሚሰራ ለዛ ዲስብል እናድርግ ብሬክ ፖይንቱን ማን አሁን እንፈልገው ቫልዩ አለው ሶ አሁን ይሄ the most basic form of API ነው